Hello everyone, welcome back to this short English lesson. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ඔයාලට thank you කියන වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් expressions ටිකක් ගැන. Today I'm going to teach you some different alternatives to say thank you. ඉතින් ඔයාලා හැම වෙලාවෙම thank you, thanks, thank you so much මේ විදිහට කියනකොට හරිම boring. මේක overused. ඒ කියන්නේ use වෙන වැඩි expression එකක්. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ අද කතා කරන expressions භාවිතා කරන්න thank you කියනවා වෙනුවට. අපි බලමු පළවෙනි expression එක මොකක්ද කියලා. I'm so grateful. I'm so grateful. For example, I'm so grateful for your help. මම ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුති කරනවා ඔයාගේ උදව්වට. I'm so grateful for your help. Second expression, much obliged. ඉතින් thanks කියන වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් much obliged කියලා කියන්න. ගොඩක් බැඳිලා ඉන්නේ. ගොඩක් බැඳිලා ඉන්නේ කියන එක තමයි එතන meaning එක වෙන්නේ. For example, you are my sole inspiration. Much obliged. ඉතින් you are my sole inspiration කියලා කියන්නේ ඔයා තමයි මගේ ආත්ම ආශිර්වාදය. කියන්නේ මෙතන meaning එක වෙන්නේ ඔයාලා කවුරු හරි කෙනෙක් දැකලා යම්කිසි වැඩකට පෙළඹෙනවා නම් ඔයාලට ටිකක් confidence එකක් වගේ එනවා නම් කවුරු හරි කියන දේවල් අහලා එහෙමත් නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක්ව දැකලා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මගේ videos බලලා ඔයාලට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයකට අපිට කියන්න පුළුවන් inspire කරනවා කියලා. හරි ඔයාලා හිතනවා නම් මම ඔයාලව inspire කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් you are my sole inspiration. Much obliged. Okay, thank you so much. වෙනකොට අපි කියනවා much obliged. මම ඔයාලට ගොඩක් බැඳිලා ඉන්නේ. Third expression, I couldn't have done without you. මට ඔයා නැතුව මේක කරගන්න බැරි වෙන්න තිබුණා. I couldn't have done without you. For example, you were there when I needed the help. ඔයා එතන හිටියා මට උදව්වක් අවශ්‍ය වෙනකොට. You were there when I needed the help. I couldn't have done without you. ඔයා එතන හිටියා මට උදව්වක් අවශ්‍ය වෙන ලාවට සමහර විට ඔයා නැත්නම් මට ඒක කරගන්න බැරි වෙන්න තිබුණා. I couldn't have done without you. Thank you so much කියන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ. Fourth expression, I appreciate it. මම ඒක අගය කරනවා. I appreciate it. For example, I appreciate your hard work on this project. මම ඔයාගේ මහන්සිය, ඔයා ගොඩක් මහන්සිය වැඩ කරපු එක අගය කරනවා මේ project එක සම්බන්ධව. Fifth expression, I can't thank you enough. මට ඔයාලට thank you කියලාත් මදි කියලා ඔයාලා කියන්නේ සිංහලෙන්. අන්න ඒක තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. I can't thank you enough කියලා. I can't thank you enough. For example, you saved my life giving me the money that I wanted. I can't thank you enough. ඔයා මගේ ජීවිතේ බේරගත්තා මට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණු සල්ලි දීලා. මට ඔයාට ස්තුතියි කියලා මදි. I can't thank you enough. I can't thank you enough. Sixth and the last expression is that's so kind of you. That's so kind of you. ඒක ඔයාගේ කාරුණික බව. For example, you gave me necessary advices to prepare for the interview. ඔයා මට අවශ්‍ය කරන advices ටික අවවාද ටික දුන්නා මට මේ interview එකට prepare වෙන්න, interview එකට සූදානම් වෙන්න. That's so kind of you. ඒක ඔයාගේ කාරුණික බව. Thank you so much වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් that's so kind of you. That's so kind of you. ඉතින් ඔයාලා අනිත් දවසේ මේ thank you so much කියන ordinary expression එක වෙනුවට මෙන්න මේ advanced English expressions භාවිතා කරලා කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න try කරන්න. That's it guys. Bye bye. Lots of love for you.